Hi all. Next, in this video, you can discuss about design of arithmetic and logic unit. Already we had discussed in last video that how to design an arithmetic circuit or how to design a logic circuit. So after comparing the arithmetic circuit with the logic circuit, you will get a ALU. Okay. So logic circuit can be combined with arithmetic circuit to produce one ALU. You have selection variables like S0 and S1 can be made common to both the section, but there will be another selection variable, that is S2, which is used to differentiate between the arithmetic as well as logic circuit. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ALU പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഓർ ഇറ്റ്സ് an outline of ALU design. You have to design one stage of arithmetic circuit along with one stage of logic circuit and you can combine them. So ഇതിന് രണ്ടിനും കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസും സെയിം ആണ്. S0, S1, S2 നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സറുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, ലോജിക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡ് സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾ ആയ S2 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ALUവിൽ നിന്ന് എറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡ് സെലക്ട്. Okay, so this is the outline of a ALU. That is, first you design one stage of arithmetic circuit, then you design a logic circuit, then you can combine with the help of multiplexer. Okay. So this is the logic diagram of ALU, arithmetic logic unit. No need to study, just for understanding. You can use number of gates and or not along with some full adders. What is the purpose of full adder? Full adders are used for arithmetic operation. It's no need for logical operation. It's for arithmetic operations only. So we can design ALU with an arithmetic for 8 arithmetic operation and 4 logical operations. So for that you have S2, S1, S0, 3 selection variables, and first design the arithmetic section, then determine the logical operation. After that you can combine. If there is any modification in the combined stage, you can modify. Okay, that is the main steps involved in the design of ALU. ഒരു ALU ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ്? ആദ്യം നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, പിന്നെ ലോജിക്കൽ സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് യു ക്യാൻ മോഡിഫൈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോമ്പിനേഷൻ. ആ ഒരു കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ റിക്വയർഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷണൽ ടേബിൾ. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് എ ഫങ്ഷണൽ ടേബിൾ? ഫങ്ഷണൽ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ എന്ന് ഒരു ടാബുലാർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫങ്ഷണൽ ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 3 സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത്, S2, S1, S0, Cin. 3 സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്യാരി, ദാറ്റ് ഇസ് Cin. ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ, രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് A+1, അഡീഷൻ A+B, A+B+1 മീൻസ് ആഡ് വിത്ത് ക്യാരി, അഡീഷൻ വിത്ത് ക്യാരി, സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ, ഓർ ആണോ, എക്സോർ ആണോ, ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ, കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണോ. ഈ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫങ്ഷണൽ ടേബിളിൽ സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസ്, അതായത് C തൊട്ട് S2 വരെയുള്ള സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എല്ലാം C തൊട്ട് S2 വരെ, S2, S1, S0, Cin 4ഉം 0 ആണെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക? ട്രാൻസ്ഫർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ALUവിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, ആ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അതായത് ALUവിൻ്റെ റിസൾട്ടും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? A തന്നെയായിരിക്കും. എന്താണോ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും. അതാണല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ. അതിനൊരു മോഡിഫിക്കേഷനും നടന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം S2, S0,
sorry S1 S0 0 Cin 1 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം? ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. a+1 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ 0 0 1 0 കോമ്പിനേഷൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അഡിഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദ ഇൻപുട്ട് ക്യാരി ആസ് വെൽ ആസ് ദ സെലക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് S2 S1 S0 you can implement different types of operations. Okay, ഇനി നമുക്ക് OR ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ you can see 1 0 0 x means it's a don't care condition. ഓക്കെ, അവിടെ Cin അതായത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് ഒന്നും തന്നെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഡോൺ കെയർ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എക്സ് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ S2 S1 S0 1 0 0 കോമ്പിനേഷൻ വന്ന് Cin ഒരു ഡോൺ കെയർ കണ്ടീഷൻ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് ALU പെർഫോം ചെയ്യുക? OR ഓപ്പറേഷനാണ് ALU പെർഫോം ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? So these are the 8 arithmetic operations and 4 logical operations performed by an ALU. For performing or for implementing 8 arithmetic operations as well as 4 logical operations, you need 4 selection variables S2, S1, S0 as well as Cin. Okay. So these are all about the design of arithmetic circuit, logic circuit as well as design of ALU. Okay. Next you have to study what you mean by a status register. Actually, status register, it's a special purpose register or it's a special purpose flag register or it's a hardware register which contains the information about the state of a processor. അതായത് ALU പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആ രജിസ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ബിറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ്സ് ഓർ ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്സ് ഓർ കണ്ടീഷൻ കോഡ്. സോ ദർ ആർ 4 ബിറ്റ്സ് ആർ ദ C carry bit, overflow bit V, S bit sign bit and Z 0 bit. Okay, so this is the structure of status register. Actually the status register is the rectangular form, that is VZSZ, that is all. That is the status register. But how it is connected with the ALU? ALU എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സറിന്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓരോ ബിറ്റും എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 8 ബിറ്റ് ALU ആണ്. സോ അത് 8 ബിറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളാണ്. എയും ബിയും 8 ബിറ്റ് ആണ്, ഔട്ട്പുട്ടും 8 ബിറ്റ് ആണ്. അതിന് 4 സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് Cin, S0, S1 ആൻഡ് S2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ALUവിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 8 ബിറ്റുകളും റിസൾട്ട് ബിറ്റ് F ബിറ്റുകളും NOR ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ബിറ്റ്സ് ആസ് 0, ഓക്കെ, സോ ദ റിസൾട്ട് 0 ആയാൽ ALU ഇൻപുട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് 0 ആയാൽ ഏത് ബിറ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക? Z ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ALUവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്യാരി വരികയാണെങ്കിൽ ക്യാരി ബിറ്റ് C ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി ALUവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏറ്റവും MSB അതായത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പാർട്ടിലുള്ളത് യു ക്യാൻ സി അത് എവിടെയായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സൈൻ ബിറ്റ്. എപ്പോഴും ഒരു ഡാറ്റയുടെ MSB പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ MSB പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സൈൻ ബിറ്റ് വിച്ച് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്. ഇനി നമുക്ക് 8 ബിറ്റ് ALU ആണ്. 8 ബിറ്റിൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരി യൂസ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന C9 എന്നും പറയുന്ന ക്യാരി ഉണ്ട്. അതിനെ XOR ചെയ്യുമ്പോൾ if it contains some value it means that it is a overflow. അതായത് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ some carry is outing or some overflow will be there, then which is represented by V bit. So the status register which contains 4 bits V, Z,
S and C. Okay. Carry bit, it's for representing the output carry. Sign bit, highest order of the result. Based on that, sign bit is set. 0, if the output of the ALU contains all zeros and cleared otherwise, then set is implemented as or set as 1. Overflow, set if there is any overflow will occur. Okay. So the status bit actually check the ALU operation. Okay. There are 4 bits in a status register. They are known as status bits or flag bits or condition codes. Next you can see a shifter. So already we had discussed in the first portion, that is we have 4 micro operations, that is inter-register transfer, that is register to register. Next is arithmetic and logic, which is performed by the ALU. Then the fourth one is shift operations. How it is performed? Shift micro operation perform cheyan vendiyittulla aalana shifter. Okay, that is a shifter unit is attached to the ALU, which is used for performing some left shift or right shift or based on circular arithmetic or logical operations. Okay. So shifter provides a shift micro operation that is not available in ALU, and this is the structure of 4-bit combinational shifter. Actually, it is a combination of 4 mux. Okay, you can see mux 1, mux 2 and mux 3, mux 4. And that will take the input as F1, F2, F3 and F4, which is the output of ALU. It's a 4-bit. And it will produce result as S1, S2, S3, S4. That means you got a result from the ALU like F, and it will be shifted by using this shifter circuit, and which will produce S1, S2, S3, S4 bits as output. Okay. You have to study the connection, and in this you have 2 selection variables, that is H0 and H1, along with IR and IL input, and all the muxes associated with the 0 input. Clear? Then you can perform this shifter. It's actually a bidirectional shift register. By using the selection variable, you can perform some shifting operations. Like if H0 and H1 should be equal to 0, then it is actually, there is no shift operation. That is transfer F into S. There will not be any shift operation. But if H1, H0 combination is 0, 1, it represents the shift right. And if it represents 1, 0, it represents the shift left. And 1, 1 means it represents the transfer of zeros into S. Okay, if you are using 2 selection variables for a 4-bit combinational shifter, you can perform all these 4 operations. Okay, so these are all about shifter circuit as well as status register and how to design the ALU. Okay, thank you.